hansı şeyi Azərbaycanlılarda sevirsən ki, ingilislərdə yoxdur? Biraz danışıram. Talış ləhcəsində öyrədəcəyəm sənə, danışarsan. Bir dənə şey dəyişə bilsəydin bu uşaqları tərbiyəsində, Azərbaycanlılar eləyir, sən burada nə işləyirsən, nə qədər pul qazanırsan? Mənə bu qaynana ilə arın necədir? Sənin o ana ürəyin necə dözdü, uşağı bir təpik vurmusan, göndərmisən? Ancaq çox çətin. That's what people say. Yeah. Abətiniz xeyir, çüknəyiş kinələr. Yenə də gəlmişəm siz üçün qəşəng bir dənə maraqlı qonaq tapmışam, gətirmişəm. Gwen, hello. Salam. Azərbaycanda danışırsan? Mən biraz danışıram. Nə yaxşı. Neçə ildir sən gəlmisən bura? Neçə ildir sən bu Azərbaycanda yaşayırsan? 25 il. Azərbaycan dilində olacaq intervyu? Yox. Çox çətin. Mən Azərbaycan dilini başa düşürəm. Her şey başa düşürəm. Ancaq çox çətin danışma. Qıza sən nə danışırsan? Əla danışdın. Burada belə Azərbaycanlılar var, Azərbaycan dilində danışa bilmir heç. Onlardan da yaxşı danışırsan sən, heç narahat olma. Azərbaycanlıların ən çox sevdiyi sual haralısan, hardansan? İngiltərədən mən gəlmişəm. Gəlin biraz çayımızdan içək. Bu nədir? Zəhər gətirmişsiniz mən üçün. Mən bunu içə bilmirəm. Bu borma boyda, üskü boyda bir dənə çoşkonun içinə zəhər tökmüşsünüz. Çayda zaten heç nə yoxdur sizdə. Dəhşətdir. Maşallah bir dənə get çay elə mən üçün. Niyə gəlmisən bura sən? Because I was young, I was 25 and I wanted an adventure. Neçənci ildə gəlmisən? 1997 noyabr. 97'de buraya dağılırdı bu yanlar. I heard a lot about Azerbaijan. This was the time when Soviet Union had broken up, but nobody knew all the individual countries. But my father had been traveling here for a number of years, working with in the oil industry. And I met a lot of Azerbaijanis, and I thought, I want to go and visit this country, have a look, because never heard about it before. And that was the starting point. And there was no plan. It was just adventure. Let's go, have a look, let's see. Maybe I can get some experience, or maybe I can do something. And then as soon as I got off the plane and put my foot on the land, I immediately knew I was where I should be, like a soul mission. O vaxtdan elə qalmısan burada. Mənə bu dedin dərdin işləyib burada neft şirkətlərində falan. Onlar da ailəvi də gətirmisən? Yox. Mən tək gəldim. Ancaq mənim atam çox kömək verdi. Və özüm kollegalar çox kömək verdilər. Elədilər. Talış ləhcəsində öyrədəcəyəm sənə, danışarsan. Orada talış mən danışarım. Yaxşı, başa düşdük, kollega indi işdən də soruşacağıq. Sən bəs burada ailən yoxdur sənin, 20 ildir tək qalmısan? Yox. Mən uşağım var, indi o 19 yaşım var. Nə danışırsan, uşağın? Allah saxlasın, qızdır, oğlandır? Oğlan. Nə yaxşı. Məktəbi qutarıb? Məktəbi qutarıb, indi universitetdə, İstanbulda oxuyur. Sağ ol. My son, from 6 years old until 10 years old, he was at Russian sector school number 8, which was an interesting experience, and then shifted over to international sector. So he now speaks Azerbaijan, Russian, English, and Turkish. Yeah, because English people tend to be pretty bad at learning languages because we're in Ireland. We don't hear different languages from youngest age. So, and I know what a disadvantage it is not to be able to speak a language properly. So I made sure that from the minute my son was born, that he was surrounded by Azerbaijan, by Russian, by English, by different languages, so that he would grab them from youngest age. Bilirəm, mənə o qədər çətindir, indi ingilis dilini öyrənirəm mən. Çünki indi influencer olmuşam. How are you? Bir də goodbye-dan başqa, bir də London is the capital of Great Britain. Ondan başqa heç nə öyrənməmişəm. Bəlkə sən mənə öyrədərsən elə.
Mənə bu aclığın yoxdur, acarsan bilən. Səni yedizdirər, boş-boşuna kofe içirsən. Kofe bəsdir. Burada bir dənə advokatlı yumurta verirlər, nə daddır? Hesab verilmiş qızıl balıqla yumurta balığı necə gedir, başım çıxmır. Amma cəmaətin ürəyi gedir onca. Nə deyirsən? Maşallah, advokatlı yox. Avokado, nə bilim mən avokado, evdə bişməyib, qonşudan gəlməyib. Hardan biləcəm? Mən də elə bildim yumurtanı gətirirlər, yanında bir dənə advokat gəlir. İstəmirsən? Yox, istəmirəm. Əziz tamaşaçılar, əgər istəyirsinizsə advokatlı yumurtanı da yemək burada, sizə yaxşı bir dənə xəbərim var. Şərh yazın orada videonun altında. Biz də sizdən birini orada seçəcəyik. Gəlib burada qəşəng 2 nəfər bacılığınızı da gətirərsiniz. Kimi istəyirsiniz gətirərsiniz. Qəşəng burada yeyərsiniz. Yaxşı? Hə, oğlun Türkiyədə oxuyur dedin. Nə yaxşı, ağıllı, nə sahədə, nə olacaq? Həkim, injiner? Yox, arxitektur. Burada yaşamaq istəyir, yoxsa Türkiyə, başqa yerdə, İngiltərədə? Mən bilmirəm. O azad. Azaddır. Nə istəyir? Öz eləyir, nə istəyirsə. Öz başına eləmirsən uşağı, olmaz belə eləmək. Mənə bax, sənin o ana ürəyin necə dözdü uşağı bir təpik vurmusan, göndərmisən Türkiyəyə. Yazıq da 19 yaşında. Saxlayardın yanında. Burada bir dənə universitetə yazdırardın, pulla oxutdurardın da. Yox. Bu mən, this isn't my way. This isn't what I want for him. He's an independent individual and he has to make his own choices in life. Yazıq uşaq 19 yaşı var, bax balacadır. Necə özü pulun da özü qazanır deyərsən indi. No, not yet. Hələ bir cib xərcliyi verirsən. Yeah, I help him. His dad helps him. His, other family members help him, and hopefully he will do well in life. Mənə bu acığın gəlməsin, çox qəddarsan sən. Bu İngiltərəlilər həddindən artıq qəddar insanlardır. İndi mən sənə dedim ailəsi köməkli. Heç yadımdan çıxdı soruşma, bu uşağın atası haralıdır? O da İngiltərəlidir. Yox, Azərbaycandan. Nə danışırsan? Sən bizim gəlinsən. Nə yaxşı gəlinimiz olur. Gəlin. Hə, mənə bu qaynana ilə arın necədir? My mother-in-law is a lovely lady. Belə deyəcəkdi, başqa nə deyəcək? Hə. Yeah. And we have a very good relationship. No. Even though me and her son separated 15 years ago, we still have good relationship. Hələm də bir-birinizlə danışırsınız, bayramlarda bayramlaşırsınız. Yeah. Lap yaxşı. Əla. Mənə bax, indi keçək başqa bizi Azərbaycanlıları çox maraqlandıran pul məsələsinə. Sən indi yəqin deyirlər İngiltərəlilər dövlətli olurlar. Sən burada nə işləyirsən, nə qədər pul qazanırsan? Sonra danış bizə görüm. Yəqin salonun var ya da ki mağazinin zadın belə şeylər. It's not very English to talk about how much money you earn. Ən maraqlı elə odur da. Yeah. I didn't come here to earn money. I didn't stay here to earn money. That's not my priority in life. We all need money to live, but it's not my focus. My focus is the work that I do. Yəqin neft şirkətində işləyirsən, qəşəng pullar qazanırsan. No. All right. Years ago, when I was first here, when I came to Azerbaijan, I visited children's institution, which was full of children with disabilities. And the most heartbreaking thing you could ever see, all these children, skinny, literally dying, all in bed all the time. And it was horrible. So that was the starting point for the next sort of 23 years, was seeing that and knowing that I can't just walk away and forget about it. So that was my mission, to make sure that this way of treating children with disabilities is in the past, not now or in the future. So that's why I do what I do. That's why I do what I have done for so many years. And it's a lifetime mission, that's all, and unless you're lucky enough to be given that purpose in life, you can't understand it easily. It's not easy, but this is the work you do whether you get paid or don't get paid. Yaxşı, başa düşüm, amma bir şey yeməlisən axı sən, hava ilə dolana bilməzsən. O pulu hardan eləyirsən? Oradan pul qazanırsan. Of course, I do earn money. I do a lot of international consultancy work. So using my experience from Azerbaijan to consult internationally so that
I can afford to pay for my son's education and afford to live. And like that, you know, where it comes, money comes, thankfully. İzləyicilər, biz sizə yardım eləyə bilərik. Bu uşaq fondudur, nədir? Yardım lazımdır yoxsa yox? What we have done now over these last few years is shift more into social enterprise. Yeah, and that way we're taking all our expertise and our skills into helping others to learn. So, for example, Mektebim is a preschool program that we're running. So it's really important for a child to be in preschool, especially if they're living in a family that's struggling with finances, if a family that's very, very busy, parents are very stressed. Preschool helps children to open their world, yeah? And for long-term investment, preschool is the best investment you can make in your child. It's true, doosda. So we encourage women to join us and open up a preschool as their own business. Yeah. Yeah. They run it as a small business in their community for children in their community. So parents pay, again, small, 50 manats a month for like half day preschool. So fantastic deal for really good quality early childhood education. So that's what we're doing now, and that all our focus is on that, because we want to bring all our knowledge about early childhood right across the country and really integrate it into how people parent their children. So it's a huge program. We need support, of course, and we need understanding, yeah? Understanding about why it's so important. If people want to donate, they get in touch with UAFA, the organisation I set up, on our website, call us, message us on social media. Mənə bu, amma bir dənə bir şey deyəcəm, acıqlı gəlməsin. Siz indi gəlirsiniz bu məktəbə qədər uşaqlara başlarını doldurursunuz, o bu İngiltərə ideyaları ilə. Bunlar axı bizim yəni dədədən babadan qalma, 200 il bundan qalma, öz metodlarımız var, uşaqları necə tərbiyə eləmək lazımdır. Biz niyə sizin metodlardan iş eləməliyik? Sonra uşaqlar geymək olurlar, eşitmişəm belə şeyləri. Okay. Bu acıqlı gəlməsin. Methods of education are not about Western or Eastern or Soviet Union. Methods of education are about the environment you're living in, the society, and how your economy runs. So do you want people who are educated to sit quietly, not speak, just write, answer questions, copy, repeat, copy, repeat? If that's what you're learning and how you're learning at school, how then can you go into a job where you've got to critically think, where you've got to question, where you've got to make choices, where you've got to make decisions? You can't. But that is what the economy needs people to be able to do now, if this country is going to continue developing itself, not just from oil, yeah? So your education system has to match what your economy needs. So the education system in many countries was built for a manufacturing economy. Sure. Yeah? Soviet Union, the West, doesn't matter, for manufacturing time. We're now in technological age, where we need children to be able to think and question and be innovative. That brain has to start in early childhood. So I'm not coming here from the West to teach Western methods. No, Western methods also need to change with the times. I came here, I started doing what I'm doing because of seeing how children with disabilities
are completely excluded from education. Yazıq uşaqlar, hə. Yeah. And how you teach a child with disabilities is how you teach all children. Yeah. And it suits the current economic needs. Onda belə bir dənə sual verim sənə. Vaxtımız yoxdur, bunlar baxa bilmir çox. Sən dinən mənə bir dənə şey dəyişə bilsəydin bu uşaqları tərbiyəsində Azərbaycanlılar eləyir, eləməyək. Onu nə deyərdin olsun? Oh, it's got to be about marriage. Every decision a family makes seems to be about the future marriage of their children. Yeah. But there's more to life than getting married. There's, marriage is like a part of your life, not the whole of your life. Yeah. So yeah. When you meet somebody new for the first time here, first thing people ask, are you married? Əlbəttə. Yəni sən əgər evlənmirsənsə, sən elə bir xarab malsan da, bu acığı gəlməsin, hə? Onu deyirəm sən. Uşaq qız uşağı anadan olan kimi ikinci gün başlayırsan fikirləşməyə ki, bunu mən haçan yerbəyer eləyəcəm, kimə basacağam ki, getsin day mənim çiynimdə olmasın. Women can do so much more in their lives. Why we have to get married? Why that has to be the only option for women? So I would say this marriage issue is the one that there really needs some rethinking. Komentari eləmirəm, kim nə istəyir eləsin orada komentari. 20 il Azərbaycandasan, görürəm amma belə üzvü gözlü qoşuvu dəyişməmisən. Yəni gedib özünə bir şeylər eləyə bilərsən. Yəni pulun yoxdur ona görə. It is very expensive, yes. No, it's just not my thing. Qəşəng gedirsən, belə yığdırırsan özünü, səni eləyirlər belə, buradan çıxardırlar, vururlar ora, sonra qaşlarını belə eləyirsən, kipriklər bu boydana, hə, qəşəng qız olursan, sənə bir dənə də ərə verərdik səni. Maybe I should do that for my next 25 years. Güven, sən ərə getməlisən, mən sənə bir dənə ər tapacağam, heç narahat olma. Qəşəng bir dənə Lənkərandan talış oğlan taparıq, səni verərik. Lazımdır, belə demə, biraz da nənəyə qulaq as. I think why do people do it? This is trends, isn't it? People see everybody else do it and they follow the trend. It's quite a damaging trend. It's not like clothes or something. You're actually physically destroying something of your body. But, if people want to do it, they want to do it. Just my main issue is don't lie about it. Some people do it and they pretend it's for a medical reason. Bullshit. Do it and be proud. If you're going to do it, be proud. Don't pretend, I had to do it, doctor told me, Bir də eləməmişdən qabaq yaxşı fikirləşin. Sən bunu kim üçün eləyirsən? Özün üçün eləyirsən, yoxsa başqaları üçün? Keçirik izləyicilərimin göndərdiyi suallara. Yenə də burada belə dahiyanə suallar vermisiniz. O boyda İngiltərədən bura gəlmisən. Sən bu haqda peşman deyilmisən? No. You should never regret something, otherwise you've wasted your life, huh? So that would be a bit pointless, spending 25 years of my life somewhere and then regretting it. No, because it's always been an adventure. Always been an adventure. I've had amazing time. I've kept free, I've kept independent, and I've really, I hope, helped people. And what more can you ask for in life than that? Got a beautiful child. I love the fruit and vegetables here. Whenever I go back to England, I'm like, oh God, in Azerbaijan, fruit, vegetables, food's so much better. But, so no, don't regret it. It's been amazing time. Meyvə tərəvəz dedin, ona görə istəyirəm soruşam, ən sevdiyin Azərbaycanlı yeməyi nədir? My favourite dish? Oh, that's a good question. I really like the typical kebab dinner, where you go and you've got all the herbs on the table, you've got your cheeses and your ajika and your bread, and then the kebabs come, and then your kutab comes, and then your plov, and it's a nice way of eating. I like that. Hə, yaxşı, mən dedim indi sən vegetarian zad olarsan, amma görürəm I'm not vegetarian when I go to a kebab restaurant. Damağın dadını bilir. Nə deyirlər İngiltərədə səhər-səhər lobiya yeyirlər yumurta ilə. Düzdür bu?
Oh, baked beans. Yeah. Baked beans in very sugary tomato sauce. Baked beans that come out of a tin, yeah. And eggs, yeah. And bacon and sausages and fried bread and all sorts of, yeah. Sən ondan yeyirsən burada, yoxsa Azərbaycanlı yeməyi? I prefer Azerbaijan breakfast, yeah. The honey, the qaymaq, yeah. Yoxsa biri də soruşur ki, burada sənin bir cavan dostun var ki, İngiltərəli, ərə verək qızını ərə vermək istəyir. I have one son who's 19 and available, but no, it's his choice. 19 yaşı, amma gecdir, 20 yaşı, gələn il evləndir onu getsin. Maybe. Sonra qalırlar, evlənmək istəmirlər. Başlarına belə fikirlər gəlir ki, evlənmək istəmirəm. Bu birisi soruşur ki, sən özün Azərbaycan yeməyi bişirə bilirsən, ümumiyyətlə yeməyi bişirirsən. I can cook dolma. Nə danışdı? Belə bükürsən onu, oturursan. Dolma, yapaq dolma. Yeah, I enjoy doing that. When I've got a whole day to spend on cooking, which doesn't happen very often. Yeah. So I'm very good at pomodoro yumurta. Ləvəngi bişirə bilirsən? Lənkəranda ləvəngi bişir. Yemirsən ləvəngi? Gərək səni çoxurum bir dənə ləvəngi evinizdən yeyəsən. Mən elə bişirirəm ləvəngi. Dadından belə ürəyin gedir, qalırsan yerində keçinirsən elə. Yaxşı, Gwen, məni çoxlu belə ağırlı qadınlar baxır bizim intervyularımıza. Onlara bir dənə tövsiyə ver. It's really hard. So be prepared to be challenged, be prepared to push yourself, work non-stop. You know, if you really want to succeed in something, in anything, you've got to put your hours in. You can't go, oh, you know, I only work until 5 o'clock and I don't work at weekends. No, if you want to do something yourself, if you want to set up your own business, be prepared to work hard. At the same time, you have independence when you're running your own thing, and that independence keeps you free, yeah? So, yeah, my advice to any women getting into self-employment is believe in yourself. It's hard, and always ask people for help. Always ask people for help. People are always ready to help, and you help them, they help you. Azərbaycanda heç kim bir-birinə kömək eləmir. Yalandan kömək istəyərsən, sonra sənə bir dənə padnoşka verirlər, yıxılırsan. It's sad, and it's something I really notice. As a foreigner, I'll ask for help. I ask Azeri people for help, and people help me. But if I encourage my team to ask for help, they don't help each other. And that's really sad because until people start to understand that it's a group. The more people work together, the greater success everybody will have. But when you're just thinking about yourself, your success is very limited. Yeah. So it would be great to see local people helping each other a lot more, definitely, because that really strengthens all of society. And maybe it's coming bit by bit. Ya sən heç blogerləri görmə. Blogerlər bir-birlərini belə tankın altına atırlar. Barmağına heç kim vurmur ki, mənə kömək eləsin. Paylaşsınlar bir dənə videomu zadı. That's also partly why I have stayed here for so long, is because I can open doors that my local team can't. Yeah, and unfortunately, and it would be brilliant if they could open the doors. But me, I can. So I use my foreignness to help them to move forwards. Why not? But I hope at some point that they can open all these doors themselves too. Azərbaycanda səni ən qıcıq eləyən şey nədir? It's the roads. It's the roads. Same as everybody else. That is when I swear the most. Nə danışırsan? Sən söyüş də söyürsən, voş. Gərək onu kəsək buradan, maşallah, dinləyək. That's why I'm swearing, getting angry in the car. Rest of the time I'm calm, I'm peaceful, but put me in a car on the roads. Oh, how people use the roads is a lot better now than it used to be, that's for sure. But yes, the way people cut each other and
Səncə o nədən irəli gəlir? It could be because, again, it comes down to this not wanting to work together, not wanting to trust each other, not wanting to support each other, and maybe the road is where you see that in full color image, yeah? Hörmət yoxdur bir-birinə. Hamısı istəyir ki, sən öl, mən keçəcəyəm. My experience of people, though, has always been really positive. My dad always said to me, always be friendly, always smile, always support. And people will smile, be friendly and support you back. And that has always been my experience, whether I'm in the regions, in the city, talking to a minister or talking to the guy who sweeps the roads. It's how you treat other people, you get that treatment back. So I suppose if people think that society doesn't trust, do you trust? Yeah? Hansı şeyi Azərbaycanlılarda sevirsən ki, ingilislərdə yoxdur? In Azerbaijan, people can dance. Yeah? It's amazing. That you put on some music and everybody's starting to dance at 10 o'clock in the morning or 10 o'clock at night, it doesn't matter. In England, people are so scared to dance. They have to drink lots of alcohol before they get up and dance. So that's something I immediately noticed when I came to Azerbaijan, how people just get up and dance, and I love that. So that's a big difference. Nə yaxşı ki gəldin, ləzzət elədi səndən oturduq, laqqırtı vurduq, danışdıq. Təşəkkür eləyirəm sənə. Kofedə indi gəl bir şeylər yeyək bəlkəm. Sağ olun, şərh yazın, like qoyun, paylaşın. Yəni bir-birimizə hörmət eləyək də. Biz oturub 2 saat burada siz üçün material çəkmişik. Bir dənə like qoymağa nə var orada? Yaxşı, sən də sağ ol, aşkı ver. Çox sağ olun. Ora bax, sağ olun. Çox sağ olun.